The district administration on Friday took strict action following a disturbing incident at a private hostel in Barpuriakia under Daspalla police station, where an 8th grade student was brutally beaten by senior students. A viral video showing 3 10th grade students physically assaulting the younger student prompted swift action from the authorities. 3 students involved in the assault have been arrested and the hostel has been sealed. The police initially brought the 3 students and the coaching center owner to Daspalla police station for questioning. While the coaching center owner was later released, the 3 students were formally arrested and sent to court for legal proceedings. The incident has raised serious concerns over student safety and hostel management practices in private institutions, prompting authorities to call for stricter monitoring to ensure the well-being of children. Daspalla Tehsildar Smruti Ranjan Satpathy assured that the administration is taking the matter seriously. सर पुओ एठी रही पाठ पढ़ुला पुओ छुट्टी जाइला दसरा छुट्टी पर पुओ जाइला घर को माने एठू आसीनी आ से भितर बाड़िया पिटा सब एमती होते पिला माने किए आम से विषय किसी भी जान एठी किए गोटे भिडियो आम पाक पठेला से भिडियो बोली आम एमती सब प्रोब्लेम ना सर आ सुरक्षा मन करूँ आम देखो प्रिलिमिनारली पिलांकर सुरक्षा एवं हाइजीन को लेकर किसी स्टेप्स नवा कथा जोटा कि इंस्टीट्यूशन लाकुना भली लागू थाए एवं जो लिविंग स्पेस जहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट अच्छे से आढेर है ना अन्य इंस्टीट्यूशन जदि सेमती किसी इनफॉरमेशन आमको मिलला आम सब्सिक्वेंटली ता ऊपर भी स्टेप्स नब।